Welcome to another section of online class Continuity and Differentiability Problem Section 4. Here we have to show that the function g of x equal to x minus mod x, greatest integer function x, is discontinuous in set of all integers. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ g of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x minus greatest integer function x is discontinuous in set of all integers. എല്ലാ ഇൻറ്റിജറിലും g of x discontinuous ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയാം. ആദ്യം മെത്തേഡ് 1. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് f of x equal to x. It is an identity function. It is continuous. In set of all real number. അതായത് f of x equal to x എടുക്കാം. It is continuous in set of all real numbers. The second part of the question, that is this function, we can take h of x equal to greatest integer function x. And our given function is f of x minus g of x. If fx and gx are given function, g of x is equal to f of x minus h of x. If f of x and h of x are continuous, then g of x is continuous. But here we have to show that h of x equal to greatest integer function x is not continuous in set of all real number. That means it is discontinuous in set of all integers. That we have to prove. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ g of x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ f of x minus h of x എഴുതാം. അതിൽ h of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ g of x സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സിന് discontinuous ആയിരിക്കും. Now we can take h of x equal to greatest integer function x. Now c is an element of domain of h. That means set of all real number. Now we have two cases. The case 1, that is c is element of z. That means c is an integer. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ h of x കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി h of x-ന്റെ ഡൊമൈനകത്തുള്ള c എന്ന എലമെന്റ് എടുക്കാം. c ആദ്യം ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം c ഒരു ഇൻറ്റിജർ അല്ലാത്ത റിയൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് h of c. h of c means greatest integer function c. That is equal to c. നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻറ്റിജറിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കണ്ടാലും ആ ഇൻറ്റിജർ എന്ന് വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റുകളാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് h of x tends to c minus where c is an integer. That is equal to limit x tends to c minus greatest integer function x. Here we have to remember one thing. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ, നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ഇൻറ്റിജറാണ്. ഒരു ഇൻറ്റിജറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ ആ ഇൻറ്റിജറിനെക്കാളും ഒന്ന് മൈനസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഇതൊരു സി ആണെങ്കിൽ if you find the greatest integer function value of c minus means we have to take this function. That means we get c minus 1. Now we have to find the limit h of x tends to c plus. That is limit
greatest integer function x, h tends to c. Here you have to remember, if c is an integer, we can see that x is greater than c means x is greater than c means x takes the value greater than c. If you find and tending to c. നമ്മൾ c എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പറിന്റെ ഒരു ഇന്റിജർ ആണെങ്കിൽ ഇന്റിജറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സിക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സി, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് is c minus 1, right hand limit is c. Therefore, they are not equal. Therefore, we can write h of x is discontinuous in z means set of all integer. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, h of x എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റിജേഴ്സിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. Now we can take case 2. Case 2 means c is not belonging to z. That means c can be any real number other than integers. Now if you find h of c, we get it is c, greatest integer function c. നമ്മുടെ രണ്ട് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതാണോ സി അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Now we can find limit h of x tends to c. Here there is no need of finding left limit and right limit separately because c lies between two integers. ഈ ഇൻറ്റിജറിൻ്റെയും ഈ ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സിയുടെ വാല്യൂ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എച്ച് ടെൻസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനായാലും റൈറ്റ് സൈഡിനായാലും വെരി വെരി ക്ലോസ് ടു സി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റിനും സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സി എന്ന് കിട്ടും. That is equal to h of c. Therefore, we can write h is continuous at c. That means h of x is continuous in all real number, all non-integers. അതായത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അല്ലാത്ത റിയൽ നമ്പറിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നും ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാന്നും കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം. The given function is v of x, that is equal to x minus greatest integer function x. Here we can see that this function f of x is continuous in set of all integers, but the greatest integer function x is discontinuous in set of all integers. Therefore, we can write ex is discontinuous in set of all integers. That means in z. That is the first method. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, എക്സ് മൈനസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് സി എലമെന്റ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ജി. That means set of all real number. And we are dividing C into two parts. One is integer and another is non-integer. Let first case 1. We can take C not element of Z.
That means C is not an integer. Now first of all we can find a g of C. G of C means it is C minus greatest integer function C. Here we can see that we know the graph of greatest integer function. Between 0 and 1, the value is 0. Here it is 1. Here it is 2, like this. So C is not an integer means C comes here, or here, or here, etc. Suppose that C is here. Then, if you find the value greatest integer function of C, we can see that it is the integer less than or equal to C. That is this number. This number. That means it is C minus this. So, 2.1 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ G of 2.1 that is 2.1 minus 2 greatest integer function of 2.1 that is equal to 2.1 minus 2, that is 0.1. This 2.1 minus 2. So here G of C this. In the next game, we have to determine the limit. That means limit g of x tends to C minus and C plus. Both the cases we can use. If C is here, the left limit and right limit, we have to take the same formula. That is limit g of x tends to C means limit x minus this function x tends to C. That means C minus this. So we can see that this is equal to the value of the function at C. The limit is equal to value. Therefore, G is continuous. G continuous ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റിജർ അല്ലാത്തൊരു പോയിന്റാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇൻറ്റിജർ ആയ ഒരു പോയിന്റാണ് എടുക്കുന്നത്. കേസ് 2. C is an integer. C can be any integer. First of all, I am finding f of g of C. That is equal to greatest integer function C. C minus greatest integer function C. നമുക്കറിയാം ഒരു ഇന്റിജറിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കണ്ടാൽ ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും. that is C minus C, we get 0. Now we will find limit g of x tends to C minus, that is equal to limit x minus greatest integer function x tends to C. Here we have to remember C minus. If like this, if C is an integer, left side of C, the function value is C minus 1. Therefore it becomes C minus 1. That we get it is equal to C minus C, 0 minus plus C equal to 1. Therefore left hand limit is 1. Now we have to determine right limit. That is limit g of x tends to C plus, that is limit of x minus latest integer function x tends to z. That is equal to, if x is tending to C and it is less than C, greater than C, it is C. Also, if the number is here,
If C is here, here x tends to C plus means it is tending to C and it is right to C. Now we can write it as C. It is equal to C. Therefore, we can write a value of the function at 0, at C, not equal to left limit, not equal to right limit. Therefore, G is discontinuous in C. That is, G is discontinuous in set of all integers. Here is another question. Is f of x equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to pi? Here we can see that this function is a x square. Here is a polynomial function x square. Here is a trigonometric function sin x. Here is a constant function 5. Therefore, with this function we can write like this. Let g of x equal to x square is continuous at x equal to pi, since every polynomial function is continuous. Since every polynomial function is continuous. Every polynomial function is continuous. എല്ലാ polynomial functions continuous ആണ്. അതുകൊണ്ട് x square continuous at pi എന്ന് പറയാം. Now similarly, let h of x equal to sin x is continuous at x equal to pi, since trigonometric function sin x is continuous. Also, k of x equal to 5 is a constant function, is continuous at x equal to pi, since it is a constant function. Therefore, x square is continuous, sin x is continuous, 5 is continuous. Now we can write f of x equal to g of x minus h of x plus k of x is continuous at pi, because we know that difference of two functions is continuous, sum of two functions is continuous. അതായത് രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു തിയറം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം. Here is another question. Discuss the continuity of the following functions. A. f of x equal to sin x plus cos x. B. f of x equal to sin x minus cos x. C. f of x equal to sin x into cos x. We have to check whether these functions are continuous or not. First of all, we can take g of x equal to sin x. According to the theorem, we know that it is continuous in R means set of all real numbers. Similarly, h of x equal to cos x is continuous in R. Now f of x equal to sin x minus cos x is gx minus hx is continuous. Gx plus sin x hx is continuous in set of all real numbers, because sum of two continuous function is continuous. Similarly, f of x equal to gx minus hx is continuous in set of all real number, because difference of two continuous function is continuous. Similarly, f of x equal to g of x into h of x is continuous, since the product of two continuous function is continuous.
Therefore, we can say that all the functions are continuous. Here, we have to discuss the continuity of the function cos x, cosecant x, secant x, cot x. First of all, we already proved cos x is continuous in set of all real numbers. So, we are doing the second problem, that is f of x equal to cosecant x. Cosecant x, we can write it is 1 by sin x. Now, we can take g of x equal to 1. It's a constant function, therefore it is continuous in set of all real number. Now, we can take h of x as sin x. It is also continuous in set of all real numbers. Now, quotient function is continuous. Therefore, we can write g of x divided by h of x, that is equal to 1 by sin x equal to f of x is continuous. Therefore, we can say that h of x is continuous. Here you have to remember the denominator h of x is not equal to 0. That means where sin x not equal to 0. That implies x is not equal to n pi. That means where n is an integer. That means cosecant x is continuous for all real number except integer multiple of pi. Now, we have to discuss the continuity of secant x. We can write f of x equal to secant x equal to 1 by cos x. Then we can write g of x equal to 1 is continuous since it is a constant function. The constant function is g of x is continuous. Similarly, we can write h of x equal to cos x is continuous. That we have already proved in a theorem. Therefore, we can write quotient function is continuous. Quotient function is continuous. That means if f and g are two functions, then f by g is continuous. Therefore, here we can write gx by hx is continuous. If f of x equal to secant g of x equal to 1 and h of x equal to cos x, then g of x equal to g of x divided by h of x is continuous. That implies g of x is 1 divided by cos x equal to f of x is continuous. Where cos x not equal to 0. That implies x is not equal to 2n plus 1 pi by 2. Where n is an integer. That means secant x is continuous everywhere except odd multiple of pi by 2. Now we can do the last question, f of x equal to cot x. That can be cos x by cos x divided by sin x. Now we can write cos x is continuous, sin x is continuous, quotient function is continuous. Therefore, we can write cos x by sin x is continuous equal to cot x is continuous.
Here you have to remember one thing, sin x not equal to 0. That implies x not equal to n pi, where n is an integer. That means this function is continuous everywhere except integer multiple of pi. Here is a function defined by f of x equal to sin x by cos x, sin x by x, if x less than 0, it is x plus 1 if x is greater than 0. We have to determine all the point of discontinuity of this function. Here we can see that we know that sin x is continuous, x is continuous, quotient function is continuous. Therefore sin x by x is continuous for all x where x not equal to 0. Similarly, x plus 1 is a polynomial function that is also continuous for all real number. So, we have to check the continuity of this function at x equal to 0. So there is a possibility of discontinuity at x equal to 0, only at x equal to 0. Now, we have to check the continuity at x equal to 0. For that, first of all, I am taking f of 0. F of 0 means if x equal to 0, the function is x plus 1, that is 0 plus 1. That is 1. Now, we have to find the limit f of x. X tends to 0. X tends to 0. Here we can see that x tends to 0 means x is approaching 0 and it is greater than 0 or less than 0. So, we can find the left limit first. That is limit f of x, x tends to 0 minus. That means limit x tends to 0, x is going to 0 and less than 0, the function is sin x by x. This we have already studied in our plus 1, limit sin x by x, x tends to 0 is equal to 1. Therefore, we get left limit equal to 1. Similarly, limit of f of x, x tends to 0 plus, that means limit of f of x, x tends to 0 and it is greater than 0, the function is x plus 1. That is limit x plus 1, x tends to 0. That is equal to 0 plus 1, again 1. Therefore, the value of the function equal to left limit equal to right limit. So, the function is continuous at 0. Therefore, the final answer is there is no point of discontinuity. Therefore, no point of discontinuity. ഈ ഫംഗ്ഷന് എല്ലാ പോയിന്റിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാന്ന് പറയാം. സെറ്റപ്പ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പറിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. Here we have to determine f of x equal to x square into sin 1 by x if x not equal to 0, 0 if x equal to 0 is a continuous function that we have to determine. Here we can see that x square into sin 1 by x, x not equal to 0. X not equal to 0, sin 1 by x is continuous, x square is continuous, therefore the product function is continuous. Similarly, here the function is splitted at the point x equal to 0. Therefore, we have to check the continuity at x equal to 0. So, first of all, we can find f of 0. Is given f of 0 is equal to 0. Now we have to find limit f of x, x tends to 0. X tends to 0 means x is going to 0 and it may be less than 0 or greater than 0. Both the cases, the function is this. Now we have to determine limit x tends to 0, x square into sin 1 by x. Now we have to determine this limit. If you get this limit, then if it is equal to 0, then we can say that the function is continuous at x equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. ഈ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫ് ഓഫ് 0ക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ 1 ബൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കറിയാം
trigonometric function sin x is always lies between -1 and 1 including both. That means the range of the function sin x is closed interval -1, 1. Therefore we can write a -1 less than or equal to sin 1 by x less than or equal to 1, because sin of an angle is always lies between -1 and 1 including both. Now I am multiplying throughout by x square. X square is a positive number. Here I am multiplying with x square. Here again x square. Here again x square. Therefore it become minus x square less than or equal to x square into sin 1 by x less than or equal to x square. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. Now that we can write it. Now taking limit as x tends to 0. Therefore we can write it taking limit as x tends to 0. As x tends to 0. Therefore it become a limit x tends to 0 minus x square less than or equal to limit x square into sin 1 by x tends to 0 less than or equal to limit x square x tends to 0. Now putting x equal to 0, here we get 0 less than or equal to limit x tends to 0 x square into sin 1 by x less than or equal to 0. That means this limit is lies between 0 and 0 means we can write limit x square into sin 1 by x tends to 0 equal to 0. Therefore limit is equal to 0, value is equal to 0. That is equal to f of 0. So we can write the given function is continuous at 0. Therefore the function is continuous everywhere. Determine the function defined by f of x equal to sin x minus cos x if x not equal to 0, -1 if x equal to 0 is a continuous function or not. Here again we have to check the continuity at x equal to 0. First of all I am finding f of 0 that is equal to -1, that is given. Now we have to find the limit f of x. X tends to 0. X tends to 0 means x is not equal to 0, it is going to 0. That may be less than 0 or greater than 0. That means left limit or right limit. Here we can see that if x is not equal to 0, the function is sin x minus cos x. Therefore there is no need of finding left limit and right limit separately. Here we can take the function f of x as limit x tends to 0 sin x minus cos x. This limit is finite. If you put x equal to 0, we get sin 0 minus cos 0. That is sin 0 is 0, cos 0 is 1. Therefore 0 minus 1, that is -1. Therefore we can write limit f of x tends to 0 is equal to f of 0. So the given function f is continuous at 0. Therefore f is continuous at 0. X equal to 0. The function 0 continuous. Therefore we can say that this function is continuous at 0.